Okay, Daru. Yeah. Let's start. As we ended yesterday, so I will start from the beginning. Okay, so here we are learning about the heat chapter. It is a very important one. You have to have a good idea because, as I explained previously, you can gain more than 9 marks for this chapter from your exam. So basically, when we go through the temperature, it is a measurement. It is understanding that the way that we are calculating. Okay, so it gives an indication what is the temperature. Okay, the heat. Then after we went through the history, measuring temperature. So we went through what are the instruments that developed to measure the temperature. Basically, it is thermometer. It was introduced by Galileo Galilei in very ancient time, but with the time now there are a lot of modifications and they have developed to a certain extent with this equipment. Yes, last week, when did we start this one? Glass mercury thermometer. පටන් ගත්තද අපි ඒක? නෑ නේද? ඒකේ topic එක නේද sir? Topic. Okay, Daru. So let's do like that. Okay, so basically I will do the explanation in English first, then after I will do the explanation in Sinhala also to take a good understanding about the chapter, about the lesson. So basically when we go through this glass mercury thermometer, it is the most common one right now, but with the development of the technology now there are some not only this but also there are digital thermometers. So when we come to the usage, the digital thermometers are very easy. In nowadays, most of the doctors are using these digital thermometers to calculate, to measure the temperature of their patients. Not only that, but also in our labs, as well as in the industrial scale, they are using these digital thermometers to take the measurement of the heat. So basically, this is the most common one. But previously, in few years ago, most commonly we were able to use glass mercury thermometers. So when we come to glass mercury thermometers, the glass mercury thermometer is constructed by connecting narrow glass tube to a bulb containing mercury. Basically, you can see in this picture also, there is a mercury bulb. Okay, so it includes mercury. The bulb with thin wall, it has a thin wall because the purpose of this thin wall is basically if we use this to measure the temperature, definitely this liquid inside it, in here, when we consider the glass mercury thermometer, the temperature should fluctuate or temperature should penetrate easily to the mercury. Okay, then after the exponential part take place. So then with that we can calculate the temperature from the scale that they have provided here. These are the main parts: glass bulb with thin wall, mercury, and glass body with capillary tube. So in this capillary tube you can easily see the scale. Okay, from the scale we can calculate the temperature. So basically that is the thing that they have mentioned. When the temperature rises, the mercury bulb in the mercury in the bulb expands and move up along the narrow tube. So if we put a very large tube, very large glass to it, so it will be difficult to penetrate the heat. It will be difficult to move the heat from the liquid to this mercury. That's why to overcome that error, they have used very thin, very narrow here. Narrow bulb. Okay, that's why that is the purpose of that narrow tube. The temperature can be read from the scale marked on the tube according to the length of the mercury column. Okay, so here it shows you a value. From that you can measure the temperature from the length. Although the volume expansion due to small temperature difference is small, the length of the mercury column rises up higher, clearly visible amount at the diameter of a narrow tube containing mercury is very small. Okay, a glass mercury thermometer is shown in this figure 9.4. Basically this is the figure. Okay,
Other than that, they have explained why we use mercury. That type of questions that type of question definitely will ask from you. Basically, when I come to explain in Sinhala, ඉතින් දුව මේක මේ රසදිය මේකට කියන අපි රසදිය උෂ්ණත්වමානය කියලා. රසදිය උෂ්ණත්වමානයේ තියෙන විශේෂත්වය තමා මේකට අපි යොදාගන්නේ රසදිය බල්බ් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ බල්බ් එක තුල අපි රසදිය පුරවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් යම් තාක් දුරකට රසදිය ගමන් කරනවා. ඊළඟට අපි මොකක් හරි ද්‍රවයක උෂ්ණත්වය මනින්නනේ මේක යොදාගන්නේ. එතකොට අපි ද්‍රවයේ හෝ අදාළ ද්‍රව්‍ය මේක වස්තුව ගිල්ලුවට පස්සේ උෂ්ණත්වමානය ගිල්ලුවට පස්සේ ඒ ද්‍රවයේ තියෙන උෂ්ණත්වය පහසුවෙන් මේ රසදියට ගමන් කරන්න ඕනේ. මොකද රසදිය ඒ ද්‍රවයේ තියෙන උෂ්ණත්වය අරගෙන එයා ප්‍රසාරණය වෙලා ඒ ප්‍රසාරණයට අදාළව තමයි මේ ස්කේල් එක කැපිලරි ටියුබ් එකේ තියෙන ස්කේල් එක බිල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ටෙම්පරේචර් එක 10කින් 10ක් වෙනවා නම් මෙන්න මේක මෙන්න මේ ලෙන්ත් එකට ගිහලා නවතින්න ඕනේ. ටෙම්පරේචර් එක 100ක් නම් මෙන්න මේ ලෙන්ත් එකකින් නවතින්න ඕනේ කියලා මේක කැලිබ්‍රේට් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි මොකක් හරි සොලියුෂන් එකක අපි මොකක් හරි ද්‍රාවණයක හරි මොකක් හරි මේක ඩිප් කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ සොලියුෂන් එකේ ඉඳලා මේකේ තියෙන මර්කරි ලික්විඩ් එකට හීට් එක පෙනිට්‍රේට් වෙනවා. තාපය සංක්‍රමණය වෙනවා. ඒ සංක්‍රමණය නිසා ඒ රසදී උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා එයා ප්‍රසාරණය වෙලා පෙන්නනවා මෙන්න මේක තමයි මෙයාගේ උෂ්ණත්වය. ඉතින් ඒකට අපි මේකට යොදාගන්න මේ ටියුබ්ස් මේ තියෙන රසදිය තියෙන මේ බල්බ් එක සහ මේක යොදාගන්න මේ නලය තින් වෙන්න ඕනේ නේද? මහාත නලයක් දැම්මම මොකද වෙන්නේ? ඒ උෂ්ණත්වය ද්‍රවයක උෂ්ණත්වයක තියෙන රසදිය ඇතුළේ තියෙන රසදිය තව උෂ්ණත්වය. මොකද හරියට තාපය සංක්‍රමණය වෙන්නේ නැහැ. තාපය සංක්‍රමණය අඩු කරන්න තමයි මේ සිහින් නලයක් භාවිතා කරන්නේ. අනිත් එක තමා හොඳට මතක තියාගන්න මේ රසදිය the expansion due to small temperature difference is small. මේක දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයා මනිනවා උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 2ක් පොඩ්ඩයිනේ. එතකොට මේකේ රසදිය හරි පොඩි ප්‍රමාණය. එතකොට ඒකේ එරර් එක වැඩි. අපි උෂ්ණත්ව වෙනස වැඩි නම් හරි normal temperature එකේ ඉඳන් අපි body temperature normally what is the body temperature? It is up to 37 Celsius, 36.5 to 37 Celsius. When you come to Fahrenheit, it is 98.4, something like that. So if we measure large amounts, differentiation of temperature, we can easily use this glass mercury thermometer. If we are measuring very small temperature ranges, a bit difficult to manage this, use this. So with the requirement, we have to use specific thermometer. අපේ තියෙන අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන thermometer එක තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මේකේ ලොකු උෂ්ණත්ව පරාසයකට නම් හොඳයි. පොඩි උෂ්ණත්ව පරාසයකදී මෙයා පෙන්නන්නේ පොඩි උෂ්ණත්ව වෙනසක් නැද පොඩි දුරේ වෙනසක් නිසා එතන පොඩ්ඩක් අමාරුයි මේ වගේ දෙයකට පාවිච්චි කරන්න. Then let's see go with the what is the purpose? Why we use them? Now there are a lot of different types of liquid. Okay, when we go through solutions, there are acidic solutions, basic solutions, salt solution. So why we use this mercury? So as the scientists, they prepare it based on mercury. So without going for any other solution, any other liquid, we have to identify what is the reason, what is the purpose behind using this mercury. අපි අධ්‍යයනය කරමු මොකද අනිත් ද්‍රව ඕන තරම් තියෙන වර්ග ලික්විඩ්ස් ඕන තරම් තියෙන ඒවා භාවිතා කරන්නේ නැතුව ඇයි මේ රසදියම මේකට පාවිච්චි කරේ කියලා බලන්න. Commonly used in thermometers, it has a uniform expansion over a broad range of temperature. Very good, very important one. Uniform expansion. මොකද uniform expansion එක කියන්නේ ඒකේ දුව ලොකු උෂ්ණත්ව පරාසයකට එයා සමාන ප්‍රමාණයක් තමයි එයාගේ ප්‍රසාරණය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක වෙන්න ඕනේනේ. දැන් සෙල්සියස් අංශක 10ක් වැඩි වෙද්දී එයා 10කට අදාළව තමයි ප්‍රසාරණය වෙන්න ඕනේ. 20ක් වැඩි වෙද්දී 20කට අදාළව, 30ක් වැඩි වෙද්දී 30කට අදාළව. The expansion should be according to the temperature difference. That's why they have used mercury. Other than that, it is a good thermal conductor. Thermal conductor එක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හොඳ තාප සන්නායකයක්. එයා හරහා හොඳට තාපය ගමන් කරනවා. ඒතකොට එයාට ඉක්මනට හීට් එක ගන්න පුළුවන්. එයාගේ expansion එක පහසුවෙන්ම වෙන්න පුළුවන්. And a liquid over a broad range of temperature. So basically there are basically 3 forms in physical state: solid, liquid and gas. So if we want to prepare a thermometer, definitely it should be in the liquid form. In that sense, we can, with the increasement of the volume, we can calculate the temperature difference.
So in here, the mercury has a huge range, huge temperature range, and in that temperature range, it is in liquid form. ඒ කියන්නේ විශාල උෂ්ණත පරාසයකම එයා liquid form එකේ ද්‍රවයක් විදිහට ඉන්න හින්දා ඒ උෂ්ණත පරාසය තුලම උෂ්ණත්වය මැනීමට අපිට රසදිය යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ temperature range එක ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා from -39 to 357. Due to now these are the advantages. ඇයි අපි මේක රසදිය යොදා ගත්තේ කියලා මේකෙන් අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි අධ්‍යයනය කරමු ඊළඟ එක. දරුවෝ මට කෝල් එකක් තියෙනවා විනාඩියක් දෙන්න කොහොම. Hello. Yeah. Okay, Daru. Sorry about the inconvenience. I got a call. Yeah, that's right. So we explain now. I explain what are the importance. Now let's see go. What are the disadvantages? Each and everything has advantages as well as disadvantages. හැමදේකම වාසිය තියෙනවා අවාසිය තියෙනවා. අපි මේ mercury එකේ disadvantages වලට ගියාම due to the toxicity of mercury, use of glass mercury thermometers is on decline. ඒ කියන්නේ දරුවෝ අපි දන්නවා රසදිය කියන්නේ විස සහිත ලෝහය, බැර ලෝහය, වස. ඕක හදිස්සියවත් ඔයගොල්ලෝගේ කටේදී කැඩුනොත් ඒ රසදිය දිවට ගියොත් අපි මැරෙන්නත් පුළුවන් කියන. ඉතින් ලොකු toxicity එකක් තියෙනවා, විෂභාවයක් තියෙනවා. එහෙනම් තමයි අපි රසදිය උෂ්ණත්වමානය කියන එක භාවිත කරන්නේ. නැත්තේ භාවිතය අඩු වෙලා තියෙන. ඉස්සර ගොඩක් පාවිච්චි කරා, දැන් භාවිතය අඩු වෙලා තියෙන එකයි. anything to clarify? Clear the මේ කරපු ටික රසදිය ගැන? ඒක ඕකේ නේද? Okay, sir. Yeah, Daru, take 1 minute and quickly draw this. මේක විභාගෙට දුන්නොත් අනිවාර්යයෙන් මේකේ points ඔයගොල්ලන්ට නම් කරන්නේ විනාඩියක් අරගෙන අඳිනවද? And just after the class send me the notes also. Okay, duwa. Just take few snapshots and send me that. Can you draw this? Okay. Yeah, quickly Hi, draw sir. it. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Okay, Daru. අඳිනවා සර්. Okay, sure. Yeah. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. හරි සර්. අපි එක note එක දාගමු. Let's see write point wise. Write down. When the temperature rises, the mercury in the bulb
when the temperature rises, the mercury in the bulb, the mercury in the bulb, the mercury in the bulb expand and expand and expand and expand and moves up along the narrow tube, narrow tube, moves up along the narrow tube. That is a very important point. Okay, moves up along the narrow tube means it is a very narrow one. Okay, the purpose of putting the narrow tube is to overcome the other difficulties, because if it is a narrow tube, from a little temperature difference, it has the ability to give a reading. Okay, that's why expand and move up along the narrow tube. Next point, write down. The temperature can be read from 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 the scale marked on the tube according to the length of the mercury column, according to the length of the mercury column, length of the mercury column, length of the mercury column, length of the mercury column. Next point, Dharmo. Next point. Expansion due to small temperature difference is expansion due to small temperature difference is expansion due to small temperature difference is small temperature difference is small. Expansion due to small temperature difference is small. Yeah. That's it. Then let's see, go for the next point. Write the points here. Write the note in point form. No need to write paragraph. Okay. Next point. Reasons to use mercury as the liquid. Write down. Reasons to use mercury as liquid. Reason to use mercury as liquid. As the liquid. I mean, liquid එක විදිහට mercury ම use කරන්න. Okay. Write the answer by numbers. Okay. Write the numbers. First reason. Write the first one. Number 1. Is it too fast though? Can you manage it? Normally I give notes very fast. Is it okay with you? No, sir. Very good. No, Hari, sir. Okay, good. Yeah. First point, write down the first point, Dharu. Uniform expansion over a, first point. Uniform expansion over a. Uniform expansion over a. Uniform expansion over a. Over a broad range of temperatures. Broad range of temperatures. Broad range of temperatures. Broad range of temperatures. Number 1. Uniform expansion over a broad range of temperatures. Number 1. Number 2. Good thermal conductor. Number 2. Good thermal conductor. Second reason, okay? Good thermal conductor. Good thermal conductor. Number 3, third reason. Number 3, third reason. A liquid over a broad range of temperatures. A liquid over a broad range of temperatures. A liquid over a broad range of temperatures.
a liquid over a broad range of temperatures. A liquid over a broad range of temperatures. Therefore, within the brackets, write down that temperature range also. From minus 39 to 357. From minus 39 to 357. From minus 39 to 357. From minus 59 to 357. Okay. So from minus 39 to 357. It is minus 39. Okay. Then write down the next point. It is a special different point. Write down. What is the, write it as a question. Okay. What is the reason for decline the use of mercury thermometers? What is the reason for decline the use of mercury thermometers? What is the reason for decline the use of mercury thermometers? Decline the use of mercury thermometers. Write the reason for that. Write the reason. Due to the toxicity. Due to the toxicity. Due to the toxicity. Due to the toxicity. That is the reason. Due to the toxicity. Okay. Now let's see move forward with the second one. Are you okay? Did you write the note? Yes, sir. Yeah. Let's see move forward with the second one. It is, write the topic. It is glass alcohol thermometers. Previously glass mercury thermometer. Now glass alcohol thermometer. So it is based on, we gave the name based on the liquid. Previously we used mercury. That's why we call glass mercury thermometer. Now the liquid is alcohol. So we call it as glass alcohol thermometer. Glass alcohol thermometer. Yeah, let's read it first. Glass alcohol thermometer is constructed in the same manner as the glass mercury thermometer. Only the difference is the liquid. Initially they use mercury. Now they are moving with alcohol by replacing the mercury by ethyl alcohol. In other terms, we call it as ethanol. Since the melting point of ethanol is minus 115, it is suitable for measuring the low temperatures much below 0 Celsius. Ethanol is a suitable liquid for thermometers as it has a high expansion relative to most of the liquids, as the expansion increase uniformly with the temperature. Since purified ethanol is colorless liquid, it is colored with the coloring material in order to see the alcohol column clearly. Yeah. Let's see, understand the difference. Basically here previously we had to use mercury. Now we are coming up with a solution. Now we are using alcohol. So only the difference is the structure is the same. Structure is same but only the difference is we are replacing with this alcohol. Since the melting point is minus 15, just consider the melting point of mercury is minus 39. So in that sense, the meaning of that is we can measure the temperatures from minus 39 to 357 from mercury, glass mercury thermometer. දැන් අපි කලින් කිව්වනේ දැන් එයාගේ උෂ්ණත්වය මනින්න පුළුවන් රසදිය ද්‍රවයක් විදිහට තියෙනකොට විතරයි. අදිසි රසදිය සොලිඩ් එකක් වුණොත් හරි රසදිය ගෑස් එකක් හරි වුණොත් අපිට ඒ රේන්ජ් එකේදී ටෙම්පරේචර් එක මනින්න බෑ රසදිය උෂ්ණත්වමානයෙන්. එතකොට එයාගේ අවස්ථාව වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපිට කිසියම් ද්‍රවයක් භාවිතා කළ උෂ්ණත්වමානයක් හදනවා නම් ඒ ද්‍රවයේ තාපාංකයයි ද්‍රවාංකයයි අතර, ඒ කියන්නේ එයා ද්‍රවයක් විදිහට තියෙන උෂ්ණත්ව පරාසය තුල විතරයි අපිට ඒ උෂ්ණත්වමානයෙන් උෂ්ණත්වය මනින්න පුළුවන්. ඉතින් රසදිය අපි යොදා ගන්නත් හේතුවක් වුණා එයාගේ පරාසය ගොඩක් වැඩි. ඍණ 39 ඉඳලා 357 වෙනකන් එයාගේ පරාසය තියෙනවා. ඒ පරාසය තුල උෂ්ණත්වය රසදිය උෂ්ණත්වමානයෙන් මනින්න පුළුවන්. ඕකට ජලය දැම්මම මොකද වෙන්නේ? ජලය මිදෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේදී ජලය වාෂ්ප වෙනවා 100 දී. 0.100යි විතරයි උෂ්ණත්වමානයෙන් මනින්න පුළුවන් ජලය දාලා උෂ්ණත්වමානයක් හැදුවා. දැන් අපි ආව සොලියුෂන් එකකට. දැන් අපි රසදිය වෙනුවට දැන් යොදා ගන්නවා එතිල් ඇල්කොහොල් කියන ද්‍රවය. දැන් මේකෙදි වෙනස වෙන්නේ
දැන් රසදිය එකේ මනින්න පුළුවන් අවම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 39. හැබැයි මෙයාගේ මෙල්ටින් පොයින්ට් එක මෙල්ටින් පොයින්ට් එක සෙල්සියස් අංශක ඍණ 115. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඍණාගේ. ඒ කියන්නේ අඩු උෂ්ණත්ව සෙල්සියස් අංශක ඍණ ගණන් මනින්නවා නම් වඩා හොඳ මේ ග්ලාස් ඇල්කොහොල් තර්මෝමීටර් එක. ඒයි මොකද එයාගේ 115 වෙනකන් අපිට ඍණ පැත්තට 115ක් යනකම් මනින්න පුළුවන්. Other than that, high expansion relative to most other liquid as the expansion increase uniformly. දැන් අපි කියවනේ එයා ටෙම්පරේචර් එක අරගෙන එයා ප්‍රසාරණය වෙන්න ඕනේ. ප්‍රසාරණයත් එක තමයි අපි පාඨාංකය කියවගන්නේ. උෂ්ණත්වය මෙච්චරයි කියලා. හැබැයි එතකොට මේ ඇල්කොහොල් වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි එයාගේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක හොඳට ප්‍රසාරණය වෙනවා. එතකොට අපිට පොඩි ටෙම්පරේචර් ඩිෆරන්ස් එකකට හරියටම වැලියු එකක් කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන්. කලින් එකේ ඉෂුව එකක් වුණානේ. මේ මර්කරි එච්චර ලොකුවට එක්ස්පෑන්ඩ් වුන්නේ නැහැ. එයා බර ලෝහයක්. මර්කරි ලික්විඩ් එකක් වුණාට එයා ලෝහයක්. රසදිය කියන්නේ ලෝහයක්. හැබැයි කාමර උෂ්ණත්වයේදී තියෙන්නේ ලික්විඩ් ෆෝම් එකේ. ඉතින් එයාගේ පොඩි උෂ්ණත්වයකදී පොඩි පාඨාංක වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි අපි ඇල්කොහොල් වලට ගියාම එයාගේ පොඩි ටෙම්පරේචර් ඩිෆරන්ස් එකකට එයා ලොකු පාඨාංක වෙනසක් වෙන්නලා we can have a clear indication and clear reading because of that. Other than that, since the purified ethanol is colorless, ඒකේ පොඩි issue එකක් තියෙනවා දරුවෝ. When we come to mercury, we can understand the length or understand the point of the liquid because it has a color. But when we come to ethanol or alcohol, they does not have a color. Colorless. එතකොට ඇල්කොහොල් එක මධ්‍යසාර වල පාටක් නැහැ. එතකොට මේ වීදුරුව එයා තිබ්බට අපිට පේන්නේ නැහැ. අපිට කියන්න බෑ දැන් රීඩින් එක මෙච්චරයි. දැන් මෙතන 10යි තියෙන. දැන් 20 තියෙන එක කියලා රීඩින් එක clearly identify කරන්න බෑ. So what is the thing that they have done to overcome that problem? They have colored with a material. Coloring material එකක් දාලා. එතකොට මොකද කරලා තියෙන්නේ? ethanol වලට coloring agent එකක් දාලා ඒක color කරලා. එතකොට අපිට we can easily with the color difference we can easily do the measurements. Alcohol column clearly. Anything to clarify? All good. On had issues doubts No, sir. Yeah, let's see, write down the rule. Write down. First point. Glass alcohol thermometer is constructed in glass alcohol thermometer is constructed in the same manner in the same manner as the glass mercury thermometer. Glass mercury thermometer. Next point, write down. The only difference is replacing mercury by ethyl alcohol. Replacing mercury by ethyl alcohol. Replacing mercury by ethyl alcohol. Yes, that's it. Okay, next point. This thermometer is suitable for measuring lower temperatures. This thermometer is suitable for measuring lower temperature much below 0 Celsius. Much below 0 Celsius. Much below 0 Celsius. Yeah. Then write to the next point. Write down. Ethanol is suitable
as a liquid, ethanol is suitable as a liquid. Ethanol is suitable as a liquid because it has a high because it has a high because it has a high expansion because it has a high expansion relative to most other liquids 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 and as the expansion and as the expansion increases uniformly with temperature, and as the expansion increases uniformly with the temperature Next point there, right? The next final point. Write down. Because ethanol is colorless. Because ethanol is colorless. Because ethanol is colorless. Because ethanol is colorless. It is colored with a. Because ethanol is colorless, it is colored with a coloring material. Colored with a coloring material in order to see colored with the coloring material in order to see the alcohol column clearly. In order to see the alcohol column clearly. In order to see the alcohol column clearly. Yeah. Let's see, go with the final one. Write the topic Daru. Digital thermometer. This is an easy one. No need to go with the mechanism. You just want to understand. This is also used in day-to-day life right now, and it is the most common one with the present situation and with the present technological development. Yeah, let's read first. Write the topic digital thermometer. In addition, the thermometers mentioned above, the digital thermometer from which the temperature can be read directly are also commonly used today. In constructing digital thermometer, an electrical property such as the resistance, which depends on the temperature, is used instead of the expansion caused by the increase in the temperature. So when we go through this, this is in here, they have explained you the theory behind that. Basically, so here the easiest way is we can directly read the value without any issues. So here we are not focusing for the expansion. Previously we focus on the expansion, but in here the resistance which depends on the temperature. Normally we know resistance ප්‍රතිරෝධය කියන එක උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතිනවා. මේකදී අපි ફોકස් කරන්නේ මේකදී අපි ටාගට් කරන්නේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක කොහොමද ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙන්නේ. ඒක මත තමයි ඒක මත තමයි අපි මේ ටෙම්පරේචර් එක කැල්කියුලේට් කරන්නේ. දැන් අපි කලින් මේ දෙකේදීම මොකේද ග්ලාස් ඇල්කොහොල් තර්මෝමීටර් එකේ ග්ලාස් මර්කරි තර්මෝමීටර් එකේ දෙකේදීම බැලුවේ ටෙම්පරේචර් ඩිෆරන්ස් එකත් එක්ක එයාගේ තියෙන ලික්විඩ් එක කොච්චර එක්ස්පැන්ෂන් එකක් වුණාද කොච්චර ප්‍රසාරණයක් වුණාද ඒ ප්‍රසාරණයට අනුකූලව තමයි අපි
එයාගේ වැලියු එක කීව ගත්තේ ටෙම්පරේචර් එක මෙච්චරයි කියලා වැලියු එක රීඩින් එක ගත්තේ. දැන් මේ ඩිජිටල් තර්මෝමීටර් එක most commonly use කරනවා යාව කෙලින්ම directly වැලියු එක ගන්න පුළුවන් හින්දා ඒක more easy to use ගොඩක් පහසුයි භාවිතා කරන්න. ඒකේ ඉතින් දුව ඒගොල්ලෝ focus කරලා තියෙන theory එක තමයි resistance which depends on the temperature. උෂ්ණත්වයත් එක්ක resistance කියන්නේ මොකද ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට ප්‍රතිරෝධය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? ඒකට අදාළව ඒ ප්‍රතිරෝධය ඇසුරෙන් තමයි මෙයා උෂ්ණත්වය කියවගන්නේ. The resistance which depends on the temperature is used instead of the expansion caused by the increase in temperature. Clear දෙක? හරි නේද? අරකම වගේ තමයි තියරි චුට්ටක් වෙනස්. කලින් එකේ ප්‍රසාරණය සැලකුවා මේකේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක ප්‍රතිරෝධය නැත්නම් රෙසිස්ටන්ස් එක වෙනස් වෙන හිටි සැලකීමයි කරේ. ක්ලියර් නේද ඒක? Yes, sir. Yeah, very good. If you have any doubts, you are free to ask any point. Okay, මම උගන්නන වෙලාව පවා වට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දුව මොන හරි clarify වුනේ නැත්තම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ගොඩක් ඒ කියන්නේ අපිට සමහර වෙලාවට මම හිතනවා මේවා ඕකේ කියලා ඒ උනත් දරුවෝ තුල ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. මොකද පළවෙනි වතාවට මේවා ඉගෙන ගන්න. ඒ හින්දා no offense with that. If you have any doubt, if you have any thing to clarify, not only this chapter but also any of the chapter that you are working with right now, you can put me a WhatsApp message. You can privately inform me and put a voice message or type the problem and send me. If you have anything regarding this also, you are free to ask at any point in the class. Okay, excuse me sir කියලා ප්‍රශ්න අහන්න. ඉතින් දරුවෝ මොන හරි මේ පාඩමට අමතර අනිත් පාඩම් වලත් මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න වගේ આવොත් ක්ලාස් එක ඉවර වෙලා හරි මේ මගෙන් අහන්න සර් මෙන්න මේ issues තියෙනවා එහෙම කියලා ඒවත් මම clarify කරලා දෙන්න මට පුළුවන් පරිමේ. Let's see, write down digital thermometer. Write down digital thermometers are easy to use. Digital thermometers are easy to use. Because the temperature can be read. Directly. Temperature can be read directly. Next point, Daro. Write the next point. Next point. They are commonly used today. They are most commonly used today. Next point, Daro. Write down. Next point. In constructing digital thermometers, an electrical property such as resistance which depends on the temperature. Resistance which depends on the temperature. Is used. Depends on the temperature is used. Okay, Darwa. Let's see, write the next topic. Write down temperature scales. Ushnatva parimana. Temperature scales. Write the next topic. Temperature scales. Ushnatva parimana. Temperature scales.
Yeah, so when we go through the temperature scales, basically there are three scales that you have to understand, you have to learn. They are Celsius scale, Fahrenheit scale, and Kelvin scale. Those are the main three scales that you want to understand, and that definitely you have to keep this in your mind. Normally in our day-to-day life, we are mostly use Celsius scale as well as Fahrenheit, but in our daily routine, our normal scenario, we are not using the Kelvin, but the international unit for measuring temperature is Kelvin. Okay, that is the basic. Internationally, we it means SI unit for temperature is Kelvin. So each and every chapter in physics, you have to have an idea about the SI units. So for the temperature, we can use scales: Celsius scale, Fahrenheit, and Kelvin. From these three, the SI standard one or SI unit is Kelvin. So write the first topic, Daruo. Write the first topic: Celsius scale. Celsius scale. Celsius scale. Number one, Celsius scale. Celsius scale. Okay. Let's read here. No need to by heart to anything definitions. No need, because they won't ask any definitions. You just want to identify. You just want to have an idea about the Celsius scale, or Fahrenheit scale and Kelvin scale, and what are the relationship between those scales. There are a lot of calculations based on that. So let's see, do those calculations and confirm. Before going for those calculations, first of all, let's have an idea about the Celsius scale. Write this topic: Celsius scale. Let's see, read it right now. Celsius scale has been formed by taking the temperature at which the pure ice melt into liquid water under the pressure at 1 atmospheric as the zero temperature. Okay, so zero temperature කියලා මේකේදී අපි focus කරන්නේ වතුර ice දිය වෙන උෂ්ණත්වය. අපි ඒක ඉන්ඩිකේෂන් එකක් දුව. So normally මේ එක එක විද්‍යාඥයෝ නේද Celsius කියන විද්‍යාඥයා Celsius scale එක, Fahrenheit scale එක, Kelvin scale එක. ඒගොල්ලොන්ට අයිඩියා එකක් එන විදිහට ඒගොල්ලෝගේ පහසු සඳහා මෙන්න මේ උෂ්ණත්වය බිඳුව මේ උෂ්ණත්වය 100 කියලා මාක් කරා. ඊට පස්සේ ඒක පරිමාණ ඒ උෂ්ණත්ව පරාසය අතර තියෙන දුර ප්‍රමාණය සමාන කොටස් වලට බෙදලා තමයි ඔය ස්කේල් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒක ඒ සයන්ටිස්ට්ගේ ක්‍රියේෂන් එකක. එයාගේ මෙතඩ් එක. ඒ සෙල්සියස් කියන එක්කෙනා කිව්වේ අයිස් දිය වෙන උෂ්ණත්වය බිඳුවයි, ජලය වාෂ්ප වෙන උෂ්ණත්වය 100යි කියලා. ඒතකොට ඒ අතර පරතරය එයා කොටස් 100කට බෙදුවා. හැබැයි අපි ඊළඟට આવොත් Fahrenheit scale එකට. Fahrenheit කියන්නේ අයිස් දිය වෙන උෂ්ණත්වය 32යි Fahrenheit. ඊට පස්සේ ජලය වාෂ්ප වෙන උෂ්ණත්වය 212යි. ඒක එයාගේ අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එක. ඒක එයාගේ මෙතඩ් එක. එතකොට එයා කිව්වා ඒ රේන්ජ් එක එතන 180ක් තියෙනවා. ඒක පොයින්ට්ස් 180කට එයා බෙදුවා. කෙල්වින් කියන එක්කෙනා මොකද කරේ? අයිස් දිය වෙන උෂ්ණත්වය එයා කිව්වා කෙල්වින් 273යි කියලා. ඊට පස්සේ ජලය වාෂ්ප වෙන උෂ්ණත්වය 373යි කියලා කිව්වා. එයාත් කලින් එක්කෙනා වගේම සෙල්සියස් වගේම 100කට බෙදුවේ. හැබැයි සෙල්සියස් අයිස් දිය වෙන උෂ්ණත්වය කිව්වේ 0යි සෙල්සියස්. හැබැයි කෙල්වින් කියන්නේ ඒක 100යි සෙල්සියස් කියලා. මොකද 273යි සෙල්සියස් කියලා. මොකද කෙල්වින් පරිමාණයේ ඒගොල්ලෝ නිරපේක්ෂ ශූන්‍ය කියලා දෙයක් අර්ථ දක්වලා තියෙනවා. මම දුරට ඒක ඊළඟට කියලා දෙන්නම් මුලින්ම. So here the thing that I want to do is just to give a little explanation of all three scales basically. So here when we come to the Celsius, they have clearly explained when water, so ice melt to water, it is 0. When water start to vaporize, it is 100. Those two temperatures has been chosen for the Celsius scale as the temperature at which they melt into water and the temperature which the boil can easily obtain as the temperatures have fixed values apart from the variations which pressure. Okay, write down the point here. For the Celsius, just want to take an idea what is the scale, what is the purpose. Then let's see, write in a note, write it under Celsius scale. The definite temperature used in forming the temperature scale are
forming a temperature scale are known as fixed points. Fixed points කියලා අපි ඒවට කියන්නේ එක fix කරලා තියෙනවා. ඒකට තමයි අපි fixed points කියන්නේ. Fixed points. Fixed points. Next point, write down the next one. For the Celsius scale, these two fixed points are, for the Celsius scale, these two fixed points are divided into 100 divisions. For the Celsius scale, these two fixed points are divided into 100 divisions. 100 divisions. They have divided into 100 divisions. Is it clear? So basically, the thing that you want to understand. The note එක දුව කියන්න ඕනේ. I explain කරන්න කියලාද කිව්වේ? අන්තිම වාක්‍යය. Yeah. For the Celsius scale, these two fixed points are, for the Celsius scale, these two fixed points are, these two fixed points are divided into 100 divisions. 100 divisions. Divided into 100 divisions. 100 divisions. 100 divisions. Okay? 100. Okay, sir. Yeah. So here the thing that you want to understand, they have fixed two values. First one 0. ඒ කියන්නේ මේ temperature scale එකක් මේගොල්ලෝ develop කරද්දී දරුවෝ ඒගොල්ලෝ fixed values දෙකක් හදනවා. එකක් තමයි වතුර ice දියවන උෂ්ණත්වය එක fixed value එකක්. ජලයේ වාෂ්ප වෙන උෂ්ණත්වය තව fixed value එකක්. ඔන්න ඔය value එක අතර තියෙන range එක points කීයකට බෙදෙනවද කියන එක මත තමයි scale එක හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ Celsius කියන විද්‍යාඥයා මොකද කරේ? ice දියවෙන උෂ්ණත්වය 0 කියලා ගත්තා. ජලයේ වාෂ්ප වෙන උෂ්ණත්වය 100 කියලා ගත්තා. මේ range එක අතර point 100කට කැඩුවා. එක point එකක් ගානේ point 100කට කැඩුවා. ඒක තමයි යා කියන්නේ Celsius scale කියලා. That's why they define in here there are two fixed points. They are known as fixed points. So within that fixed points, it is the Celsius was able to divide it into 100 points. So let's go with the next one. Write down Fahrenheit scale. Fahrenheit scale. Let's read it first. For the Fahrenheit scale 2, the melting point of ice and the boiling point of water are used for the two fixed points. Again, ජලය ice දියවන සහ ජලයේ වාෂ්ප වෙන උෂ්ණත්වය තමයි fixed points දෙක. However, the melting point of ice has taken as 32 Fahrenheit. The temperature range between two fixed points divided into 180. So accordingly, boiling point 212. So එයා වෙනස්. එයා කිව්වේ ඒක වෙනම ස්කේල් එකක් නේ. එයා කිව්වේ boil ice දියවෙන උෂ්ණත්වය 32යි. water evaporate වෙන උෂ්ණත්වය 212යි කියලා. ඒකේ range එක එයා 180කට කැඩුවා. ඒක තමයි temperature range එක වෙනස් වෙන්නේ. ඒක තමයි වෙනම ස්කේල් එකක් විදිහට මේක අපි identify කරගන්නේ. clear නේද ඒක දරුවෝ? clearද? I explain කරන්න ඕන කියන්නේ. It's okay. Clear. Clear. Okay, write down දරුවෝ. ලියන්න. In Fahrenheit scale, in Fahrenheit scale, melting point of ice and 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 the boiling point of water are melting point of ice and
the boiling point of water are the boiling point of water are the boiling point of water are used as the two fixed points used as the two fixed points used as the two fixed point used as the two fixed points used as the two fixed points used as the two fixed points. Next one, the melting point of ice is taken as 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 melting point of ice is taken as 32 Fahrenheit and 32 Fahrenheit and 32 Fahrenheit and 32 Fahrenheit and the temperature range between the temperature range between the temperature range between the two fixed points 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 are divided into 180 divisions are divided into 180 divisions 180 divisions 180 divisions 180 divisions. Then next point, accordingly the boiling point of water is 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 212 212 212. That's it. Okay, boiling point of water is 212. Now we are coming for the SI standard unit. Write down that word, Kelvin scale. Third one, number 3, Kelvin scale. Kelvin scale. Okay. Okay. Is it clear up to now? Yes, sir. Yeah, good. Okay, let's see, right, understand first. Let's see, read it. The zero value of the Celsius and the Fahrenheit scale have been chosen according to the wishes of the people who introduced them. So it depends to it. Okay. However, the British scientist Lord Kelvin showed that there is a minimum value of the temperature that may object can reach. This temperature is known as absolute zero temperature. So basically, what will happen previously? Celsius Fahrenheit කියන දෙන්න. ඒ දෙන්නම ඒගොල්ලෝගේ 0 Celsius කියන value එකයි 0 Fahrenheit කියන value එකයි ඒගොල්ලෝගේ ඕන කමනේ දාලා තියෙන්නේ. එහෙම නිකන් විද්‍යාත්මක පදනමක් මත නෙමෙයි. හැබැයි මේ කෙල්වින් කියන සයන්ටිස්ට් එයා බ්‍රිටිෂ් සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් බ්‍රිතාන්‍ය විද්‍යාඥයෙක් එයා මොකද කරේ මේ ලෝකේ වස්තුවකට තියෙන්න පුළුවන් අවම උෂ්ණත්වය කියන එකක් හොයාගත්තා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ absolute zero. ඒ කියන්නේ නිරපේක්ෂ ශුන්‍ය absolute zero කියලා එකක් හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ එයා ඒකට තමයි zero value එක දුන්නේ. හරියට වෙන්න ඕනේ ඒකනේ දන්නේ. දැන් බිඳුව කියන්න බෑනේ දැන්. බිඳුව කියන එකට උෂ්ණත්වය තියෙනවා නම් ඒකට බිඳුව කියන්න බෑ නේද? බිඳුව කියන්න ඕනේ උෂ්ණත්වය නැති තැන. ඊට සාපේක්ෂව තමයි උෂ්ණත්වය විස්තර කරන්නේ. ඉතින් ඔය කෙල්වින් කියන සයන්ටිස්ට් හොයාගත්තා උෂ්ණත්වයක් නැහැ කියලා අවස්ථාවක්. ඒකට යටුව absolute zero.
The temperature of an object is a measure of the mean kinetic energy of the particles that constitute the object. Okay, the temperature of the object decreases when the kinetic energy of the particle decreases. When the kinetic energy of all the particles becomes zero, the temperature of the object reaches the absolute zero. So in here, he explained the temperature based on the kinetic energy of the particles. Each and every object has particles. It can be atom. Okay, so each and every particle has some sort of kinetic energy. So in any point, if we observe a zero kinetic energy of from all the particles, it means the temperature also zero. In that sense, the scientist, the Kelvin, identified name that zero kinetic energy point as the absolute zero, because when the kinetic energy becomes zero, it means temperature also zero. And it is the lowest value, it can't go lower than that. This temperature has been found to be minus 273.15 Celsius according to the Celsius scale. අපි ඒක Celsius scale වලින් බැලුවොත් ඒකෙන් එන්නේ minus 273.15 ඍණ 273.15. The Kelvin scale defined that is the zero Kelvin. ඊට පස්සේ මෙයා කිව්වා එහෙම බෑ. ඔය zero Kelvin කියන්නේ 273.15 ඍණ Celsius ඍණ ඔන්න ඔයාගේට තමයි අපි කියන්නේ zero Kelvin. That is the absolute zero temperature. However, in this scale, temperature difference equal to 1 Kelvin is chosen equal to the temperature difference in 1 Celsius. මෙයාගේ වාසිය තමයි හැමතිස්සෙම අපිට calculations වලදී අහන්න දුව Celsius එකයි Kelvin එකයි compare කරන්න. මොකද Celsius වල උෂ්ණත්ව වෙනස උෂ්ණත්ව ඒ කියන්නේ දෙකක් අතර පරතරය තියෙනවා. ඒක Kelvin පරතරයට සමානයි. ඒ කියන්නේ Kelvin 273ක් කියන්නේ Celsius බිඳුව. හරි. හැබැයි Kelvin 273ට 3ක් එකතු කරන්න 276යි කියන්නේ Kelvin බිඳුවට 3ක් එකතු වෙන්නේ. Kelvin 3යි. ඒ කියන්නේ වෙනස සමානයි. අගයන් දෙක දෙකක්. Celsius බිඳුවයි කියන්නේ Kelvin 273යි. හැබැයි Celsius 10යි කියන්නේ Celsius 10යි කියන්නේ Kelvin අර කලින් 273ටම ඔයාට කරන්න ඕනේ 10ක් එකතු කරන්න විතරයි. උෂ්ණත්ව වෙනස සමානයි. Celsius 100ක් කියන්නේ ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ Celsius බිඳුවක් කියන්නේ Kelvin 273ක්. ඒතකොට Celsius 100කට Kelvin කීයද කියලා අහුවොත් ඔයා කරන්න ඕනේ Celsius වලට 100ක් 100ක් වැඩි වුණාම තමයි Kelvin ගන්න අහන්නේ. Celsius බිඳුවේදී Kelvin 273යි. එහෙනම් Celsius 100ේදී 273ට 100ක් එකතු කරා 373. ඒක ලේසි. So in your syllabus they will ask a question based on the conversation between the temperature Kelvin and Celsius only. Fahrenheit combine කළා නම් එනවා හරි අඩුයි. නෙමෙයි නැත්නම් සමහර ඉස්කෝලේ ටර්ම් ටෙස්ට් වලට අහලා තිබ්බට සාමාන්‍ය පෙළට අහලා තිබ්බේ නැහැ. ඒතර අපි ඒක ඉස්සරහට calculations කරමු. ඊට පස්සේ මේ SI unit එක Kelvin කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ let's see go for the relationship between Kelvin and Celsius. All good, all clear. Anything to clarify again? මොන හරි තේරුම් නැති කොටස් තියෙනවද? Oh, sir. Good. Okay, let's write down. Clear, sir. Okay, write down the rule. Write down. British scientist Lord Kelvin ආමිවරයා කියලා කියන්නේ Lord Kelvin showed that there is a minimum value to Lord Kelvin showed that there is a minimum value to the temperature. There is a minimum value to the temperature. There is a minimum value to the temperature that any object can reach. There is a minimum value to the temperature that any object can reach. Any object can reach. That any object can reach.
Write down the next point. This temperature is known as the, this temperature is known as the, this temperature is known as the, this temperature is known as the absolute zero temperature. Absolute zero temperature. Absolute zero temperature. Absolute zero temperature. Next point, write down the next point. Next point. Absolute zero temperature, and you have to highlight that one, okay? Absolute zero temperature කියන එක පුළුවන් නම් රතු බෑනේ ඉගෙන ගන්න, නැත්නම් ඒක highlight කරන්න. Next point. When the kinetic energy of all the particles, 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 when the kinetic energy of all the particles become zero, become zero, become zero, become zero, the temperature of the object, the temperature of the object the temperature of the object, the temperature of the object reaches the absolute zero. Temperature of the object reaches the absolute zero. The temperature of the object reaches the absolute zero. Absolute zero. Absolute zero. Reaches the absolute zero. Then write down it is its temperature, its temperature, its temperature, its temperature, its temperature cannot be decreased below this value. 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 Then write down the next point, Daruo. Next point. The Kelvin scale. Do my definition එක ලියා ගන්න මට විනාඩියක් කොහොමද දෙන්න. Okay, Daruo, write the next point. The Kelvin scale is defined, right? The Kelvin scale is defined so that it's zero within the brackets, 0 Kelvin, 0 Kelvin, 0 Kelvin, 0 Kelvin is the absolute zero temperature. 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 The Kelvin scale is defined so that the 0 Kelvin is the absolute zero temperature. Okay, Daru? Clear නේද ඒක? සර් පාරක් කියන්නකෝ. The Kelvin scale is defined. The Kelvin scale is defined
so that it's 0. It means 0 Kelvin. Define so that it's 0. It means 0 Kelvin is the absolute 0 temperature. Okay, Daru? Okay, sir. Yeah, good. Okay, let's go for the next point. Write this point, Puta. Make a point, write down. The temperature difference. The temperature difference. The temperature difference equal to 1 Kelvin is the temperature difference equal to 1 Kelvin is 1 Kelvin is chosen to be equal to a temperature difference of 1 Celsius. Temperature difference of 1 Celsius. Temperature difference of 1 Celsius. 1 Celsius. දෙකේම ඩිෆරන්ස් එක සමානයි කියලා කියන්නේ වෙනස ගත්තොත් කෙල්වින් වෙනසයි සෙල්සියස් වෙනසයි දෙකම එකයි. ෆයිනල් පොයින්ට් දරුවෝ මේක ලියලා highlight කරන්න. The international unit of measuring temperature is the Kelvin. The international unit of measuring the temperature is Kelvin. Okay. The international unit of measuring the temperature is Kelvin, capital K. Kelvin. Okay, done. So here the Celsius scale introduced by this person, Fahrenheit, this one, Kelvin, this one, and clinical thermometer was constructed by Clifford Oblet. All those things are extra knowledge, I don't need to go through with that. Did you write this one? The international unit of measuring temperature is Kelvin, capital K. Okay? Okay, sir. Yeah, done. So then after we have to do few more calculations based on here. Write the point down, write down relationship between Kelvin and Celsius scales. Relationship between Kelvin and Celsius scales. Relationship between Kelvin and Celsius scales. Kelvin and Celsius scales. Kelvin and Celsius scales. Yeah, now we have to focus. What is the difference? Okay, though you have to write this. Before that, I will explain it. Okay, so here the thing that you want to understand, the temperature difference is equal. Celsius 100ක් ගත්තොත් ඒ 100 difference එකේ තියෙන Kelvin උත් 100. Celsius 150 නම් Kelvin උත් 150යි. Celsius 20යි නම් Kelvin උත් 20යි. Difference එක සමානයි. හැබැයි starting points වෙනස්. Just consider this, okay? When come to Celsius minus 273, it is 0 Kelvin. Then මෙතන ඉඳන් minus 100 කියන්නේ කීයද? 173යි වෙනස. එතකොට minus 100 වලට එනකොට Kelvin 173යි. Difference always equal. මෙතන difference එක කීයද? 173යි. එතකොට මෙතන difference එකත් ඒකම තමයි. මේකෙත් 173 තමයි difference. ඊට පස්සේ මෙතන බිඳුවේ ඉඳන් මෙතන බිඳුවට ඍණ 273යි. අයි මේ Celsius බිඳුවයි කියන්නේ මෙතන වෙනස 273. මේ වෙනස. එතකොට මේක බිඳුවේ ඉඳන් එයාගෙත් වැඩි වෙනවා 273 දක්වා. Okay. So when we come to menna mekai the point that you want to remember, okay?
0 Celsius equal to 273 Kelvin. It means 0 Kelvin equals to minus 273. එන්න ඒක විතරයි පොයින්ට් එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒවා ඩිෆරන්ස් එක එකතු කරගෙන යන්න. අපෙන් අහුවොත් සෙල්සියස් 100 කියන්නේ කෙල්වින් කීයද කියලා. බිඳුවට සෙල්සියස් බිඳුව කියන්නේ කෙල්වින් 273යි. දැන් සෙල්සියස් 100 සෙල්සියස් බිඳුවේ ඉඳන් 100ක් වැඩි වෙලා. එහෙනම් කෙල්විනොත් බිඳුවට අදාළ 273නේ. 273 ඉඳන් 100ක් වැඩි කරන්න 373යි. දැන් සෙල්සියස් 200 සෙල්සියස් බිඳුවේදී කෙල්වින් 273යි. එහෙනම් සෙල්සියස් 200දී කෙල්වින් 273ට තවත් 200ක් එකතු වෙනවා. එතන 473යි. ක්ලියර්ද දරුවෝ ඒක? ක්ලියර්ද? සර්. හරි. මට කියන්න සෙල්සියස් බිඳුවේදී 273යි සෙල්සියස් 7ේදී කෙල්වින් කීයද? 7ේදී. එහෙනම් බිඳුවේ ඉඳන් 7ක් වැඩි වෙලා. එහෙනම් කෙල්විනොත් 273. Very good. I think, tell me the answer for Celsius 27. Celsius 27, what is the value for the Kelvin? 300. 300, very good. Celsius 127. Celsius 127. 400. 400. දැන් ඔය දැන් මම සෙල්සියස් කියලා කෙල්වින් අහනවා. අදිස්සිය මම කෙල්වින් කියලා සෙල්සියස් අහුවොත් දරුවෝ ඔයා කෙල්වින් තියෙන වැලියු එකෙන් 273ක් අඩු කරන්න ඕනේ. මොකද බලන්න කෙල්වින් බිඳුවේදී සෙල්සියස් එන්නේ -273යි. කෙල්වින් 273ක් කියන්නේ සෙල්සියස් බිඳුවයි. ඒකේ ඩිරෙක්ෂන් එක මතක තියාගන්න. මම සෙල්සියස් දීලා කෙල්වින් ඇහුවොත් ඒ සෙල්සියස් වෙනසට කෙල්වින් සෙල්සියස් බිඳුවේදී කෙල්වින් 273යි. සෙල්සියස් 10 නම් 273ට 10ක් එකතු කරලා 283යි කියලා කිව්වා. දැන් මම කෙල්වින් වැලියු එක දුයිලා මං අහනවා සෙල්සියස් කීයද කියලා. කෙල්වින් 200ක් කියන්නේ සෙල්සියස් කීයද කියලා ඇහුවොත් ඔයා කරන්න තියෙන්නේ කෙල්වින් වැලියු එකෙන් 273ක් අඩු කරන්න. තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් බිඳුවේදීනේ කෙල්වින් 273. ඒ කියන්නේ කෙල්වින් බිඳුවේදී සෙල්සියස් -273. ඒ කියන්නේ ඔයාට කෙල්වින් වැලියු එක දීලා සෙල්සියස් ඇහුවොත් ඔයා කරන්න තියෙන්නේ ඒ දීලා තියෙන කෙල්වින් වැලියු එකෙන් 273ක් අඩු කරන එක තමයි සෙල්සියස් එක. Now tell me Kelvin 274. Kelvin 274යි. 274 what is the Celsius value? මොකද කරන්න ඕනේ? 274 වලින් 273 minus. එතකොට 1 Celsius. 1 Celsius නේ. හරි. Now tell me Kelvin 300. What is the Celsius value? Kelvin 300. 27. 27යි. Very good. 27. Kelvin 400. Kelvin 400. 127. Very good. Good. Okay, Dharvo, no need to write a note, but I need to draw this. Okay, can you quickly draw this relationship? No need to write any note. Only this Celsius, Kelvin. Celsius වලට අදාළ Kelvin value එක මෙන්න මේ scale එක අදින්න ඉක්මනට. පුළුවන් නේද? Quickly draw it. Good. Quickly do it.
හරි සර්. Let's see, go with the example. First we have to go with it. Write example number 1. Okay, no need to write the example questions, because just write down to example number 1 page 5. Okay, example number 1 page 5. They have given us a equation to do. First one, how many divisions in Kelvin scale are equal to 1 division in Celsius scale? How many divisions in Kelvin scale are equal to 1 division in Celsius scale? කොහොමද අපි ඒක identify කරගන්නේ? බලන්න division 100ක්. මෙතන බලන්න. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එමු. නෑ මේකේ ඉඳන් මෙතෙන්ට එමු. එතකොට Celsius scale එකේ division 100ක්, Kelvin scale එකේ difference එක ගන්න. 273 ඉඳන් 373ට 100යි නේ. එතකොට divisions වල differentiation එක same. Okay, so how many divisions in Kelvin scale are equal to the 1 division in Celsius scale? It is same. Here the solution they have mentioned, 100 Celsius division equals to 100 Kelvin division. So 1 Celsius division equal to 1 Kelvin division. Okay දරු, මේක නිකන් theory part එකක් හින්දා පොඩි ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා පොඩ ප්‍රශ්න ලියාගෙන යමු. That's better no? අනිත් ඒවා ඕනේ නැහැ. හොඳයි, අර මේ දිග ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා ඕනේ නැහැ. මේවා උත්තර විතරක් ලියමු. But for here let's see write, because this part explain the theory also. Okay, let's see write down. First write the example 1. Okay, write down how many divisions in Kelvin scale, how many divisions in scale Kelvin scale are, how many divisions in Kelvin scale are equal to 1 division in Celsius scale. How many divisions in Kelvin scale are equal to 1 division in the Celsius scale? 1 division in the Celsius scale. 1 division in the Celsius. 1 division in the Celsius. Write down the answer. Solution: 100 Celsius divisions equals 100 Kelvin divisions. So 1 Celsius division equals 1 Kelvin division. Okay, done. හරි නේද? Okay, Dharu. I think you have done. No, I can't hear. Okay. හරි නේද? හරි සර්. හරි. Okay, Dharu. The second question, write down. What has to be done? Write down. What has to be done in order to, what has to be done in order to convert what has to be done in order to convert a temperature 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 value given in Celsius into Kelvin. Temperature value given in Celsius into Kelvin. Celsius into Kelvin. Celsius into Kelvin. Celsius into Kelvin. Celsius into Kelvin.
Celsius into Kelvin. Okay. So the thing that you want to do, Celsius, when we want to convert Celsius into Kelvin, 373 has to be added to the given Celsius value. Then we can take directly the Kelvin value. एक clear नहीं दरो clear नहीं देख अभी के लिए move write down answer for that down 273 has to be 273 has to be added to the given value. 273 has to be added to the given Celsius value. 273 has to be added to the given Celsius value. Has to be added to the given Celsius value. Given Celsius value. Okay, Daru, all clear? Clear natna kiya na, I will explain it again. Clear, sir. Good. Yeah, let's go for the question number 3. Write down. Indicate the temperature 50 Celsius in Kelvin. Now you can do it. Indicate the temperature 50 Celsius in Kelvin. 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 50 Celsius in Kelvin. 50 Celsius in Kelvin. 50 Celsius in Kelvin. So what do you want to do? They have given the Celsius value. You have to convert it to Kelvin. You have to add 273. So 50 plus 273, it is 323. 323. Write the answer also. Write the answer. These are the calculation. Definitely you will receive those type of calculation part in your exam. Hari, sir. Yeah. That fourth one, Daru, write down. What has to be done in order to? What has to be done in order to? What has to be done in order to? What has to be done in order to convert a temperature value given in Kelvin? Convert a temperature value given in Kelvin. Convert a temperature value given in Kelvin into a value in into a value in into a value in into a value in Celsius. 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 So what do you want to do? You have to subtract 273 from the Kelvin value. Then you can take the Celsius value. Write down the rule, write down the answer. 273 has to be 273 has to be 273 has to be subtracted from the given value. 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 Subtracted from the given value.
subtracted from the given value. Subtracted from the given value. Given Kelvin value okay. Given value. Yeah, the final one, fifth question, the final one. Indicate the temperature 373 Kelvin in degree Celsius. Indicate the temperature 373 in degree Celsius. In degree Celsius. So what do you want to do? You have to subtract 273 from 373. So it is clearly 100 Celsius. Clear? Celsius දීලා Kelvin කරන්න නම් 273ක් එකතු කරනවා. Kelvin දීලා එක Celsius කරන්න ඕ 273ක් අඩු කරන්නයි තියෙන්නේ. 373 minus 273, it is 100 Celsius. 100 Celsius. Clear නේද ඒක? Clear. Yeah. Okay, Daru. Then we have come to the exercises. Write the topic. Write the topic of the exercises. Exercises 9.1, page number 6. Okay. Exercise 9.1, page number 6. Now you have to do this part alone. I will give you 1 minute. Within that, first one, convert the temperature given in Celsius into Kelvin. So what do you want to do? Tell me. They have given you the Celsius value. Then they are asking the Kelvin value. What do you want to do? 273 එකතු කරනවා. එකතු කරනවා. Then the second one, convert the temperatures given in Kelvin below into Celsius. What do you want to do? 273ක් අඩු කරනවා. අඩු කරනවා. Quickly do it and tell me. ඉක්මනට කරන්න. කළා මට කියන්න ඉවරයි කියලා. Okay. Quickly do it.
හරි සර්. Okay, Daru, now tell me the answer for the first one. Tell Celsius, what is the Kelvin value? 283යි කෙල්වින්. Sorry, okay. Second one. 300යි කෙල්වින්. Okay. Third one. 360යි කෙල්වින්. Sorry. Fourth one. 400යි කෙල්වින්. Very good. Fifth one. 373යි කෙල්වින්. Very good. Nice. The second part, convert the temperatures given in Kelvin to the Celsius. First one, what is the answer? -273යි සෙල්සියස්. Very good. Minus this here to 2 Celsius. Second one. -173යි සෙල්සියස්. Good. Third one. 0යි සෙල්සියස්. The fourth one. 100යි සෙල්සියස්. Yeah. Fifth one. 127යි සෙල්සියස්. Correct. Nice. Okay. Let's see, go for the next part, Daru. Write down heat. Heat. 9.2 topic, it is heat. Yeah, this is a basic thing. Okay, you learn about the heat from grade 6 also. Heat always, it is also type of energy source. So what will happen? Heat always penetrate, or the fluctuation happen from the higher energy level to the lower energy level. Just simple as the other energies. So that's why they have explained in here. This one, basically, energy transfer from one object to another object as a result of temperature difference. Okay, the heat also an indication of it. Difference existing between two objects is known as heat. If there should be a transaction of energy or the temperature, definitely there will be a temperature difference. That difference is called as heat. Write down that the definition. Now in physics they don't ask the definition, but for the completion of the note I will give, because it need to take an idea about the process. Write down the energy transfer from one object to the energy transfers from one object to another. The energy transfers from one object to another as a result of as a result of as a result of as a result of the temperature difference as a result of the temperature difference as a result of the temperature difference existing between existing between existing between existing between the two objects is existing between the two objects is two objects is two objects is known as the heat. Known as the heat. Two objects is known as the heat. Known as the heat. Yeah. So in this extra knowledge part also, there is something that you want to know. The American national Benjamin Thompson has first declared heat a form of energy. So now we all know heat is a form of energy. It is a type of energy, but it was introduced by, firstly it was explained by the James Thompson. Okay, James Thompson. Thompson කියන විද්‍යාඥයා තමයි මේ තාපය කියන උෂ්ණත්වය කියන එක
තාපය කියන්නේ ශක්ති ප්‍රභවයක් කියලා විස්තර කරනවා. ඊට පස්සේ in 1798 the experimental shows that heat is a form of energy, and thereafter it was scientist named James Joule who experimentally investigated about the heat. This is James Joule කියන විද්‍යාඥයා තමයි මේ තාපය ගැන පරීක්ෂණ පැවැත්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ජූල් කියන හින්දා තමයි තාපය වෙන්නේ. මේ ඒකකයට අපි ජූල් කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ පොයින්ට් එක විතරක් දාන්න දරුවෝ මේක දාන්න. බෙන්ජමින් Thomas, no, Thomson, Benjamin Thomson has first described that heat as a form of energy. Benjamin Thomson first described that heat as a form of energy. Heat as a form of energy. Okay, Daru? Okay, sir. Yeah, let's see. Go for the next one. Write down heat transfer. Heat transfer. Heat transfer. Heat transfer. Heat transfer. Yeah, let's see. Let's see. Understand what is heat transfer. So basically, what will happen? So if heat is an energy source, definitely it moves from the higher end to lower end. That is known as heat transfer. Here they have explained is, as the temperature of the water increases, it goes from the higher end to the lower end. This state is known as thermal equilibrium. So this is just like this. So when you have two liquids, first liquid has a temperature of 60, second one just consider it is in room temperature. It is normally 25 to 30. So when we mix or when we connect those two liquids, what will happen? The temperature from the 60 Celsius one, or the heat of the 60 Celsius one, definitely move for the 30 Celsius one, because it is always the energy moves from the higher end to the lower end. Higher end it is 60, lower end it is 30. Definitely temperature move and fluctuate in that way. Okay. So that is the thing that we are learning here. After it reaches to the same temperature, it is not changing. Okay, that is why we call it as thermal equilibrium. Thermal equilibrium. තාප සමතුලිතතාවය කියන්නේ ඒකට. Okay, yeah, write down, write a point. Okay, when heated substance or liquid is connected with a normal liquid, when a heated liquid connected with a normal liquid, the heat Hi, sir. yeah, when a heated liquid or a substance, when a heated liquid or a substance, when a heated liquid or a substance connected with a normal liquid, normal, it is in the atmospheric temperature, connected with a normal liquid, the heat will penetrate from
the heat will penetrate from the heat will penetrate from the heat will penetrate from the heat will penetrate from it will penetrate from higher temperature liquid to lower liquid lower temperature liquid. Heat will penetrate from higher temperature liquid. Heat will penetrate from higher temperature liquid to lower temperature liquid. Higher temperature liquid to lower temperature liquid. Finally, next point, finally, the temperature becomes same. Finally, the temperature becomes same or equal. The temperature becomes same or equal. So then write down. So it is known as. 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 So it is known as thermal equilibrium. මේක වැඩිද? Thermal equilibrium. Sir, finally කියන තැන ඉඳන් Finally they come to a same temperature. Finally both come to a same temperature. Finally both come to a same temperature. Finally both come to a same temperature. Both come to a same temperature. This is known as thermal equilibrium. This is known as thermal equilibrium. Thermal equilibrium. Thermal equilibrium. Thermal equilibrium. Okay, Daru? Yeah. Thermal equilibrium. හරි sir. Yeah. So here there are three conclusions that you want to understand. I will read them one by one. First one, heat transfer from a body at higher temperature to a body at a lower temperature. Obviously, you know those are the common sense, okay, the practical things. Heat penetrate from the higher temperature to the lower temperature. Then the temperature of the body at lower temperature increases. Because of that, the temperature of the higher body decreases. With that, the temperature of the lower body increases. At the same time, temperature of the higher body decreases, and finally they come to a thermal equilibrium. Is it clear to you? වැඩි Clear උෂ්ණත්වයක sir. එක්කෙනාගේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා, අඩු උෂ්ණත්වයක එක්කෙනාගේ වැඩි වෙලා අන්තිමට මෙහෙම හිතන්නකෝ සෙල්සියස් අංශක 70 ලික්විඩ් එකක් තියෙනවා 20 ලික්විඩ් එකක් තියෙනවා දෙන්න මික්ස් කරාම නැත්නම් කනෙක්ට් කරාම මොකද වෙන්නේ 70 එක්කෙනාගේ ටෙම්පරේචර් හීට් එක 30 එක්කෙනාට ගිහිල්ලා 70 එක්කෙනාගේ ටෙම්පරේචර් එක අඩු වෙනවා 30 එක්කෙනාගේ වැඩි වෙනවා ෆයිනලි දෙන්නම එකම මට්ටමට ආවහම දෙන්නගෙම හීට් එක සමානව දෙපැත්තටම යන හින්දා ඒක thermal equilibrium point එක කියලා කියනවා. අපි ලියාගමු ලියන්න point විදියට දාගන්න දුව. Heat transfer from a body, heat transfers from a body at a higher temperature to a from a body at a higher temperature to a heat transfers from a body at a higher temperature to a
body at lower temperature. High එකෙන් lower එකට යනවා. Body at lower temperature. Higher temperature to a body at lower temperature. Body at lower temperature. Higher temperature to a heat transfer from a body at higher temperature to a body at lower temperature. Next point. Second one. When the temperature of the body, then the temperature of the body, then the temperature of the body at lower temperature, then the temperature of the body at lower temperature increases. Lower temperature increases. Lower temperature increases. Lower temperature increases. Next point, Daru. At the same time, next one, third one, at the same time, the temperature of the body at higher temperature, the temperature of the body at higher temperature decreases. The temperature of the body at higher temperature decreases. Final point. Final point. Finally, both bodies come to a thermal equilibrium point. Finally, both bodies come to a thermal equilibrium point. තාපජ සමතුලිතතාවයකට එනවා. ඒ කියන්නේ දෙන්නගේම උෂ්ණත්වය නියත වෙලා එක්කෙනාගෙන් අනිත් එක්කෙනාට යන තාප ප්‍රමාණය සමාන වෙනවා. එතකොට ටෙම්පරේචර් එක constant විදියට ඒගොල්ලෝ maintain කරනවා. thermal equilibrium point. Is it clear with you? Do I want to explain it again? Thermal equilibrium point. Okay, do I want to explain it again? Is it okay with you? Clear? All good? Okay, sir, clear. Okay, sir. Very good. Nice. Okay, so let's go for the final part. Since heat is formed from energy, it can be measured from joules. It is a very important one. The work, the energy, kinetic energy, potential energy, almost all the type of energy or the work that you have done, we are measuring from joules. The international unit for measuring the heat is joule. In addition to that, it is known as calories are also frequently used in measuring heat thermal energy. Normally, what the international unit for measuring heat is joule because it is also a type of energy. Other than that, in normal scenario in our day-to-day life and in some laboratories, we are using calories also. අපි කරන්නේ fat burning එහෙම නේද? calorie මෙච්චරක් දහණය වුණා කියලා කියන්නේ නේද? calorie කියන ඒකකේ calorie එක දහණයට යොදා ගන්න පුළුවන්. calories උත් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. Write down. Heat is a form of energy. Heat is a form of energy. So heat is a form of energy. So heat can be measured in joules. Heat can be measured in joules. Heat can be measured in joules.
Heat can be measured in joules. Next point, within the brackets, write down the SI units. Okay, it is J. Okay, joule. Next one. The international unit for measuring the heat is joule. The international unit for measuring the heat is joule. The international unit for measuring the heat is joule. Thank you. The international unit for measuring the heat is joule. Measuring the heat is joule. Final one, that write down final point. Final point, write down. The unit known as calorie is also frequently used to measure the heat. The unit known as calorie also frequently used to measure the heat or thermal energy. Heat or thermal energy. Okay, so let's see, write the next point, Darvo. Write down heat capacity of an object. So I will do this part next day with the way that we can the heat capacity of an object. Okay, so I will stop the recording here, Darvo. So I will